ఎగ్జామ్ రాసినావా? ఎగ్జామ్ రాసినావా? ఆ? ఆ. అవునా? టైమింగ్స్ కన్ఫ్యూజన్. పబ్బాట్ పేపర్ తీసుకొని రాయాల్సింది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. వచ్చినప్పుడు అడిగినావా నన్ను? అడగలే కదా. అవును. ఓకే. So in today's class, let me start with High Court. Let me start with High Courts, right? So previously we have discussed about Supreme Court, the functions of Supreme Court, right? High Court, then we have discussed Supreme Court. We have discussed appointment, removal process as well as functions of Supreme Court, alright? And think even along with this, we have discussed the issue of judicial review, alright? The issue of judicial review and the concept of judicial activism, alright? So same as Supreme Court, even we will talk about, alright, the High Courts, alright? So if you take High Courts, the appointment of judges of High Court, the process of removal of judges of High Court, as well as what you call the functions of High Court, alright? So if you take judges of High Court, so every state, the parliament has the power to create high courts for every state or for group of states. So it is the parliament. It is a parliament that has the power. Alright, to appoint, to create high courts for one or more states. Alright, so that is there can be a common high court. For one or more states. Alright. So and it is up to the parliament. So parliament by law. It is parliament by law will determine. What you call the high courts. Alright. And coming to the appointment of judges of High Court. Alright, so it is same the collegium. Alright, it is a collegium that will recommend names both for appointment as well as transfer of judges of High Court. Alright. So when we talk about collegium, you should remember that it is this collegium that will recommend names both for appointment as well as transfers. So collegium ante oka appointment okati anukovoddu. So it is both appointment as well as transfers. Alright. So already we have seen what is collegium, how the system of collegium got emerged, and what was the conflicts went between the role of collegium and law ministry. Intamundu manam chusnam last previous class lo. Alright, what is the kind of conflicts, the tussle between the collegium and law ministry. Alright. So now coming to the qualifications required. So if you take these qualifications required to get appointed as judges of High Court, the qualifications required to get appointed as judges of High Courts include, alright, so first of all you should be a citizen of India. Remember,
our constitution, both in case of Supreme Court as well as in case of High Courts. So Supreme Court lo, High Court lo, manaku when it comes to judges of Supreme Court or High Court, it is only professional qualifications which are mentioned, right? So మనకు మిగతా కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్కి జ్యుడిషియరీకి కంపేర్ చేసుకుంటే, రైట్, మన జ్యుడిషియరీలో జనరల్ క్వాలిఫికేషన్స్ పెద్దగా మెన్షన్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ which are mentioned for judiciary, right? It is only professional qualifications which are mentioned for judiciary, all right? So if you take these professional qualifications of judges of High Court, if you take professional qualifications of judges of High Court, okay, good morning to all right, and coming to your health, how is your health sir? నువ్వు కూడా పెట్టినట్టున్నావు కదా మెసేజ్, రైట్, ఏమో సీజనల్ ఎఫెక్ట్ అది, రైట్. ఒకటి సైనస్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ది వాటర్ ప్రాబ్లం, రైట్. సో ఇఫ్ యు టేక్ qualifications required. So the Constitution of India has provided professional qualifications. It has provided professional qualifications for what you call judges of High Court. So these professional qualifications includes normally citizen of India. It is a general qualification, right? And second one is, right, should hold any judicial office for at least 10 years, right? Should hold a judicial office, should hold a judicial office for at least 10 years. So this is one qualification. Or, all right, either should hold a judicial office for 10 years or should be an advocate in one or more high courts, should be an advocate in one or more high courts for at least 10 years. All right. So these are the professional qualifications. Either a judicial officer or should be a practicing advocate. In one or more high courts for at least 10 years. And coming to the another point. All right. So normally you take judges of Supreme Court or High Courts. Right. The person to be appointed as judges of Supreme Court. Right. The person to be appointed as judge either for Supreme Court or for High Court, they should be enrolled in Bar Council, right? They should be enrolled in Bar Council, right? ఖచ్చితంగా బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ అయి ఉండాలి. సో నార్మల్గా the one who has done law, the one who has done their degree in law, so after completing their law, they should write the Bar Council exam. There will be a separate Bar Council exam. So they should get enrolled in that Bar Council. So without being enrolled in Bar Council of High Court or Bar Council of Supreme Court, right? So without getting enrolled in Bar Councils, right, the law students cannot practice, right? Practice cheyali ante ఖచ్చితంగా బార్ కౌన్సిల్లో ఎన్రోల్ అయి ఉండాలి, బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ అయి ఉండాలి. alright. So this is what the condition is, alright. So this is about the qualifications required for appointment of judges of High Court. Now coming to the removal process, right? So the judges of High Court are removed in the same manner and in the same process as that of judges of High Court, alright. They are removed. The judges of High Court are removed in the same manner. They are removed in the same manner and in the same process. Same manner and same process. Same manner and same grounds as that of judges of High Court, as that of judges of Supreme Court, right? So how Supreme Court judges are removed? We are saying that they are removed in the same manner as that of judges of Supreme Court. How these judges of Supreme Court are removed?
By passing a resolution. By passing a resolution in both the houses separately. Right? So it is by passing. It is by passing a resolution. It is by passing a resolution in both the houses. By passing a resolution in both the houses by special majority. Alright. So special majority is the condition. Alright. Special majority is the condition. Alright. So passing of resolution with special majority, that is a majority of 2/3 of all the members. Alright. So now this is what the process in a single way, in a single line. Now what is the detailed process? Whether a resolution should be introduced only in Lok Sabha or in Rajya Sabha? In either house of parliament. A resolution should be introduced in either house of parliament, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Alright, this is first condition. Right? It should be passed in both the houses. I am talking about introduction. Then ఎక్కడ introduce చేయాలి? Alright? So where it should be introduced? Whether it should be in Lok Sabha or in Rajya Sabha. So if you take this resolution can be introduced in either house of parliament, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. ఎక్కడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రీ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? రెజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఏమైనా ప్రీ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? In case of Lok Sabha, it should be supported by 100 members. Other in case of Rajya Sabha, it is 50 members. 100 members in case of Lok Sabha, 50 members in case of Rajya Sabha. Alright? So this is the condition. Alright? Now after introducing the resolution, what is the next step? మళ్ళీ చెప్పాను ఎందుకంటే the same procedure is used for election commission, CAG. So I will not discuss the removal process again and again for other constitutional authorities. So just remember that the resolution is introduced in either house of parliament. The condition is it requires 100 members in case of the support of 100 members in case of Lok Sabha, 50 members in case of Rajya Sabha, and the notice should be given. That is, so this resolution should be introduced only after giving a 14-day notice. That is, without providing 14-day notice. Without providing a 14-day notice, alright, a resolution cannot be introduced. So 14-day notice, అది president కావచ్చు, any impeachment procedure, remember this impeachment procedure is done only after serving a notice of 14 days. Impeachment అనగానే గుర్తు రావాల్సింది 14-day notice. The concept, the procedure for removing the judges of Supreme Court is taken from American Constitution. It is taken from American Constitution. The procedure is taken from American Constitution. Alright? So in America it is strictly called as impeachment, but in India we cannot call it as impeachment. Alright? American procedure is the stricter impeachment, but we cannot call Indian system as impeachment. అసలు impeachment అంటే అర్థం ఏంటిది? What do you mean by impeachment? గుర్తుపెట్టుకోండి, impeachment is a corollary of the concept of separation of powers. We know about the concept of separation of powers. Idea ఉందా? The concept of separation of powers. So what do you mean by separation of powers? ఎక్కడైతే సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉంటుందో అక్కడ వి సీ దిస్ ఇంపీచ్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్? మీకు మెయిన్స్లో కూడా ప్రిస్క్రైబ్ టాపిక్. ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేకుండా యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ you see a question in mains on the topic of separation of powers. Particularly question will be asked on working of separation of powers in India. Alright, India lanti country lo
సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. ఇండియా లాంటి కంట్రీ అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్. పార్లమెంటరీ సిస్టంలో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ యు మీన్ బై సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్? ఇట్ ఈస్ హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియల్ పవర్స్. రైట్? Judicial powers and functions between three different organs, where one organ will act as check on the other organ. Checks and balance. రైట్? ఇంకొక కాన్సెప్ట్, ఎప్పుడైతే మనం సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అని మాట్లాడతామో దానికి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్. Checks and balance system. So what is this checks and balance system? One organ will act as a check on the other organ. One organ will control the other two organs, right? That is, so each organ will be acting as check on other organs. That is what called as checks and balance system. Right? That means to remove one authority, other two institutions are involved. To remove judiciary, legislature and executive will decide. Right? Removal of legislature is decided by judiciary and executive. So this is how the system goes on. Alright? So that is what called as impeachment. So if you take president, right? If you take American system, let me explain American system. ఈసారి మెయిన్స్ రాసే వాళ్ళకు అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది, డౌటే లేదల్లా. రైట్? సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ రైట్ అమెరికన్ సిస్టమ్. మనకు మెయిన్స్లో ఒక సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది, కంపారిజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. సో కంపారిజన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ what you call American Constitution this year. Shashidhar, it is constitutional bodies. You cannot take statutory bodies into consideration. It is only constitutional bodies. Alright? So I cannot stand for longer time because still, alright, I am not well. Alright? So you just hear the audio and sometimes you see my face. Alright? ఆర్ ఎల్స్ కమ్ టు ఆఫ్లైన్. అంతే కదా, నా ముఖం చూడాలంటే ఆఫ్లైన్కి రండి. రైట్? లేదు వినబడితే చాలు అనుకుంటే ఆన్లైన్లో ఉండండి. ఇఫ్ టేక్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై ఇంపీచ్మెంట్. రైట్? సో ఇఫ్ టేక్ దిస్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్, రెజల్యూషన్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లెజిస్లేచర్, అమెరికన్ లెజిస్లేచర్లో. కానీ హూ విల్ ప్రిసైడ్ ది లెజిస్లేచర్? జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్లో లెజిస్లేచర్ ఈజ్ ప్రిసైడెడ్ బై జడ్జెస్. సో జడ్జెస్ విల్ బి సిట్టింగ్, ది మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ద రెజల్యూషన్, ది చార్జెస్ అండ్ ది ఎంటైర్ రెజల్యూషన్, అండ్ ది జడ్జెస్ విల్ డిసైడ్. చార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేసేది లెజిస్లేచర్, చార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేయడము, డిస్కస్ చేయడము, అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని డిసైడ్ చేసేది జడ్జెస్. జడ్జెస్ డిసైడ్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ అన్నవాడు రిమూవ్ చేయబడతాడు. దట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఇఫ్ జడ్జెస్ యాక్సెప్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ రిమూవ్డ్ బోత్ బై జ్యుడిషియరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెజిస్లేచర్. కానీ ఇఫ్ టేక్ ఇండియా, రైట్, ఇఫ్ టేక్ ఇండియా, హౌ what you call these judges are removed or how president is removed? Parliament passing a resolution. ఏ రోజైతే సెకండ్ హౌస్ రెజల్యూషన్ని పాస్ చేస్తుందో, ఆ రోజు నుంచి ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు రిమూవ్ చేయబడతాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ? ఓన్లీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద చార్జెస్. గుర్తుందా మీకు? ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ చార్జెస్. మెంబర్స్ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద చార్జెస్, దీస్ చార్జెస్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై 3-member బాడీ. రైట్? అమెరికాలోనేమో జడ్జెస్ విల్ బి ప్రిసైడింగ్. ఇండియాలో ఏంటిది? జడ్జెస్ విల్ బి వాట్ యు కాల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. తేడా అదే. అమెరికన్ సిస్టమ్కి ఇండియన్ సిస్టమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటిదంటే, అమెరికాలో ది జడ్జెస్ విల్ బి వాట్ యు కాల్ ప్రిసైడింగ్ ద హౌస్. ఇండియాలో జడ్జెస్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ బాడీ. బట్ అల్టిమేట్గా డిసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? రైట్? Investigating body will provide a report. They will investigate, they will provide a report. Based upon the report given by this investigating body, there will be a detailed discussion and voting. So ultimately vote చేయాల్సింది ఎవరు? Ultimately decide చేయాల్సింది ఎవరు? It is the legislature. Ultimately, based upon the report of this investigating body,
It is the legislature which should decide. So can we call Indian impeachment as a true impeachment? ఇప్పుడు అమెరికాతో పోల్చుకుంటే మనది ట్రూ ఇంపీచ్మెంటా కాదా? కాదు. వీఆర్ నాట్ ట్రూ ఇంపీచ్మెంట్. ఎందుకంటే judiciary has a limited role, right? Judiciary has a limited role. Similarly, even in the case of impeachment of judges of Supreme Court, మనం చూసినాము, the charges are investigated by a 3-member body, a Chief Justice of Supreme Court or a senior most judge of Supreme Court. Second one is a CJ from High Court, and third one is it is what you call one distinguished juries. So here again it is a 3-member judicial body which is investigating the charges. Now who should pass the resolution? Who should pass the resolution? And ultimately the resolution should be passed by legislature. Ultimately the resolution should be passed by legislature. So without resolution taking the decision, they cannot be removed. సో మనం పేరుకు మాత్రమే ఇంపీచ్మెంట్ అంటున్నాం కానీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ సేక్. ద వర్డ్ ఇంపీచ్మెంట్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ సేక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ట్రూ ఇంపీచ్మెంట్ వెన్ కంపేర్ టు అమెరికన్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ట్రూ ఇంపీచ్మెంట్, రైట్? బికాస్ all the three other two organs have no equal powers. Reason is the judiciary has limited powers. Ultimately who has more powers? Legislature. అవునా కదా? So it is legislature which is having more powers. ఎన్నివి? 3 4 అడుగు, డౌట్ వస్తే అడుగు, పైసలు తీసుకోరు. ఎవరు? రావచ్చు. అంతే కదా, అందుకే చెప్తున్నా లిమిటెడ్ రోల్ అని చెప్పేది అదే. హూ షుడ్ అల్టిమేట్ టేక్ డెసిషన్? పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఇప్పుడు ఉంది నేమ్ సేక్, పేరుకు మాత్రం ఇన్వెస్టిగేషన్. ఇప్పుడు ఆ నిజాలు ఎవరు వాడుకోవాలి? ఎప్పుడైనా సరే రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళదే నెగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెషల్ మెజారిటీ కదా, ఇక్కడ స్పెషల్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక రూలింగ్ పార్టీకి ఎంత ఉంటుంది? సింపుల్ మెజారిటీ. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసేది సింపుల్ మెజారిటీ. అర్థమైందా అమ్మా? గవర్నమెంట్ రైట్ టు ఫార్మ్ ది గవర్నమెంట్ a majority that is required is simple majority, but to remove these judges it requires special majority. చెప్తే వినండి. నెక్స్ట్ కేసు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ రూలింగ్ పార్టీకి స్పెషల్ మెజారిటీ ఉందనుకుందాం, రైట్? హౌస్లో థింక్ దట్ ద రూలింగ్ పార్టీ హ్యాస్ స్పెషల్ మెజారిటీ. అప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ ఏ డ్యాన్స్ వేద్దాం అనుకున్నా ఆ డ్యాన్స్ వేయొచ్చు. కానీ నా హూ కెన్ టేక్ ది అడ్వాంటేజ్? హూ కెన్ క్రిటిసైజ్ ది గవర్నమెంట్? హూ కెన్ బ్రింగ్ దిస్ ఇష్యూ ఇన్ టు పబ్లిక్? అపోజిషన్ పార్టీస్. అర్థమైందా అమ్మ? అల్టిమేట్గా నెగ్గేది రూలింగ్ పార్టీదే. కానీ ఈ ఇష్యూని బయటికి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నార్మల్లీ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ నో వన్ నోస్, ఈవెన్ ఆ మీడియా డజన్ నోస్. ఇప్పుడు మీడియా వరకు తీసుకురావాల్సింది, పబ్లిక్లో తీసుకురావాల్సింది ఎవరు? అపోజిషన్ పార్టీస్. వన్స్ ఇట్ కమ్స్ టు అపోజిషన్, వన్స్ ఇట్ కమ్స్ టు పబ్లిక్, once there is a public criticism, what will happen? If there is a strong public criticism, what will happen? If not in that case, at least in the elections it will be shown. అర్థమైందమ్మా? రైట్. ఇస్ బార్ 400 పార్ అన్నాం, 400 పార్ అన్నాం. 300 కూడా అసలు 290 కూడా రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకు రాలేదు? వాట్ హ్యాపెండ్? సో మచ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ క్రిటిసిజం బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్. రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తాము, లేకపోతే వాళ్ళు చాలా వచ్చినాయి, రైట్? సో అప్పుడేమవుద్ది? అట్లీస్ట్ ఆ మూమెంట్లో ఏం చేయకపోయినా ఎప్పుడు చేయాలని అప్పుడు చేసి చూపిస్తారు కదా, రైట్? సో ఇష్యూస్ అన్నీ ఎవరు తీసుకొస్తారు బయటికి ఎలక్షన్ మూమెంట్లో? అపోజిషన్ పార్టీస్. లేదు, అవును, అట్నే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎట్లయితే అట్నే అవుతుంది. స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ లేకపోవడం కూడా నష్టమే.
రైట్. పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో అపోజిషన్ పార్టీ ఒక్కరున్నా ఇద్దరున్నా సంబంధం, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వాట్ యు కాల్ నంబర్స్, ఇట్ ఈస్ హౌ అబౌట్ యు ఆర్ ఫైటింగ్, ఇట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ ఫైటింగ్. చిన్న సేమ్ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏపీ అసెంబ్లీ. జగన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతమంది, 21 మంది ఎంతో ఉండే, అయినా దే హ్యావ్ ఫైట్ చేసినా లేదా. అక్కడ ఎప్పుడైనా సరే పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో నంబర్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ద కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం యు ఆర్ మేకింగ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఆల్ దీస్ మ్యాటర్స్. తప్పు చిన్నదే కావచ్చు, ఏం చేయాలి, దాన్ని గట్టిగా అరవాలి, అప్పుడు అందరికీ వినబడుతుంది. అర్థమైందా? సో మనం అరిసేదాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. రైట్. మనం ఎంత పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ తీసుకున్నది, పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ఎలా చేస్తున్నామో, మొబిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతున్నది ఇంపార్టెంట్. అదే పవర్ పాలిటిక్స్ అంటే. రైట్. నేను అట్లాంటి నన్ను అడగద్దు, ఓటు వేసినప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి. అమ్మ దెర్ ఈజ్ అన్ ఏ గవర్నమెంట్ బెస్ట్ అంటే, వీ హ్యావ్ సీన్ ఇండియా గ్రేట్నెస్ ఏంటిదంటే, ఇండియా ఈజ్ ద ఓన్లీ కంట్రీ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ వేర్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు ప్రూవ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కోalition పాలిటిక్స్. రైట్. సక్సెస్ఫుల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ కోalition గవర్నమెంట్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ టు రూల్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫర్ 5 years వితౌట్ ఎనీ పబ్లిక్ క్రిటిసిజం. ఆ తర్వాత యూపీఏ 1, యూపీఏ 2. రైట్. సో దెర్ ఆర్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసడ్వాంటేజెస్. అడ్వాంటేజెస్ ఈజ్ in coalition government, right, you can see despotic nature being controlled, authoritative nature being controlled. So when there are multiple political parties involved in the government, when there are multiple political parties involved in power sharing, obviously the authoritarianism, the despotism of the rulers, that is the prime minister or the cabinet, it will be controlled. This is the most important thing. Right. And just what you call this is one thing. Second thing is there will be what you call the role of prime minister. The role of prime minister, you will see a significant change. 99% both in polity and governance as well as in essay paper as well as in public administration paper, you can expect these type of questions. Question can be asked on coalition politics, question can be asked on prime ministers, because today we see a complete change in the form of government. ఇంత ముందున్న గవర్నమెంట్ ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ చాలా చేంజ్. ఇంత ముందు గవర్నమెంట్ అది సింగిల్ పార్టీ గవర్నమెంట్, రైట్, దో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్డీఏ, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఎంజాయ్డ్ బై ద బీజేపీ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ పార్టీ గవర్నమెంట్, బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ కోalition పాలిటిక్స్. సో ఇన్ కోalition పాలిటిక్స్ యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. రోల్ చేంజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద 90% క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకోండి, పబ్యాడ్ తీసుకోండి, ఎస్ఏ తీసుకోండి, జిఎస్ పేపర్ 2 పాలిటీ గవర్నెన్స్ పేపర్ తీసుకోండి, ఇలాంటి పేపర్స్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ ఇయర్ రాసే వాళ్ళకు. ఎట్లా మీ ఇయర్ రారు కాబట్టి మీకు అనవసరం, ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఏది ఇంపార్టెంటో అవే చదువుకొని పోవాలి ఎగ్జామ్కి. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ కోalition పాలిటిక్స్ ఈజ్ రైట్ డిలే ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఓడు నాకు ఇది కావాలంటాడు, ఓడు అది కావాలంటాడు, ఓడు ఎస్ అంటాడు, ఓడు నో అంటాడు. రైట్. అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్, లేకపోతే ఏమవుతుంది, సపోర్ట్ ఉన్న ఈయనని చెప్తాడు. ద ఇష్యూ ఆఫ్ నితీష్ కుమార్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ కాకముందే, అసలు గవర్నమెంట్ ఫామ్ కాకముందే ఒక డిమాండ్ పెట్టాడు. దాని పేరేంటిది, మన అగ్నిపథ్ స్కీమ్ ఉంది కదా, అగ్నివీర్ స్కీమ్, దాన్ని స్క్రాప్ చేయమని చెప్పాడు. ఐ వాజ్ లాఫింగ్. అసలు నువ్వు గవర్నమెంటే ఫామ్ కాలేదు, నువ్వు గవర్నమెంట్లో చేరలేదు, ఇక జస్ట్ పార్ట్నర్, నువ్వు ఉంటావో పోతావో కూడా తెలియదు. అసలు ఏం జరగకముందు ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ రాగా నెక్స్ట్ డేనే రైట్ హీ డిమాండెడ్ మోదీ గవర్నమెంట్ టు రిమూవ్ దిస్ అగ్నివీర్ స్కీమ్ అండ్ అగ్నిపథ్ స్కీమ్. రైట్. ఇట్ ఇస్ అ ఫూలిష్ డెసిషన్. వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్, రైట్, వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డన్, 10 మంది ఇండిపెండెంట్ ఎంపీస్ని తీసుకొచ్చి బీజేపీలో కలిపేసాడు. దానివల్ల ఏమైంది, నితీష్ కుమార్ సపోర్ట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా గవర్నమెంట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. దిస్ వాజ్ అ డ్రాబ్యాక్.
Because Prime Minister, the role of Prime Minister is to balance the needs of every political party, interest of every political party. If not, what happens? There is a threat, there will be threat to political stability. ఎందుకంటే దెర్ విల్ బి ది రూలింగ్ కోalition పార్ట్నర్స్, దే విల్ టేకింగ్ బ్యాక్ దేర్ సపోర్ట్. ఒక్క పొలిటికల్ పార్ట్నర్ సపోర్ట్ బ్యాక్ తీసుకున్నా గవర్నమెంట్ విల్ కమ్ డౌన్. అది చాలా డేంజర్. అందుకనే దేర్ షుడ్ బి అ సేఫ్ సైడ్ నంబర్. నేను ఎలక్షన్ రిజల్ట్ రాగానే అనుకున్నా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా అవసరమైతే 10 మందిని కొంటారు ఎంపీస్ని. చిన్న చిన్న పార్టీస్ ఉంటాయి, ఐదుగురు ఉన్న ఎంపీస్, 6 ఉన్న ఎంపీస్, అలాంటి 2-3 పార్టీస్ కొనేషన్లు అనుకోండి అయిపోతుంది. ఎందుకంటే కొనడం పక్క పెడితే పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఒక దేశానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ దేశంలో పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉండదో ఆ దేశం సర్వనాశనం అవుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది కాదు, ఇండియానే. ఇండియా ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్, రైట్. మనకు 1990s క్రైసిస్ చూసినాం, ఎకనామిక్ క్రైసిస్, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, డబ్బులు లేవు, రైట్. మన ఖజానాలో $1 బిలియన్ కన్నా ఎక్కువ లేవు, $1.5 బిలియన్. అంటే అర్థం ఏంటిదంటే 3 వారాలకు సరిపడా డబ్బులు అవి. ఆ తర్వాత ఏంటిది, నో వన్ వాజ్ రెడీ టు గివ్ ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ టు ఇండియా. 1990s సేమ్ ఇండియా ఈజ్ సేమ్ యాజ్ పాకిస్తాన్. ఇప్పుడున్న పాకిస్తాన్, ఇండియా 1990 సేమ్. వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్. వీఆర్ బిహైండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ టు గెట్ ద ఎయిడ్. డబ్బులు కావాలని అందరిని అడుక్కున్నాం మనం, ఎవడు ఇవ్వలేదు. అందరి దగ్గర పోయినాం, ఎవడు ఇవ్వలేదు. అందుకనే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏ కండిషన్స్ పెట్టినా, IMF ఏ కండిషన్స్ పెట్టినా తల వంచుకొని వాళ్ళు చెప్పిన కండిషన్స్కి యాక్సెప్ట్ చేసి దెన్ వి స్టార్టెడ్ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు తీసుకొచ్చినామంటే అది బలవంతంగా మన మీద ఇంపోజ్ చేసినాయి. బలవంతంగా ఎందుకు ఇంపోజ్ చేసినట్టు మనకు అది అవసరం. ఆ మూమెంట్లో 1990లో ఆ రోజు కనుక మనం ఆ కండిషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోయి ఉంటే మనకు ₹1 కూడా అప్పు వచ్చేది కాదు. ఆ అప్పు కావాలి మనం అంటే మన ఇంపోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనము మీట్ కావడం కోసము, రైట్. వి టుక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బోల్డ్ డెసిషన్స్. ఎందుకు ఆ క్రైసిస్ వచ్చింది? వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దట్ క్రైసిస్ ఈస్ 86లో మొదలైంది పొలిటికల్ క్రైసిస్. 86 to 91 ఎన్ని సంవత్సరాలు? 5 సంవత్సరాలు. రాజీవ్ గాంధీ, VP సింగ్, చంద్రశేఖర్, PV నరసింహారావు, 5 సంవత్సరాలలో 4 ప్రైమ్ మినిస్టర్లు వచ్చింది ఇండియాకి. జస్ట్ ఇమాజిన్ ద కండిషన్. 5 సంవత్సరాలలో 4 ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అంటే ఎంత పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంటుంది ఇండియాలో. ద కైండ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ దట్ ఇండియా హ్యాస్. అన్నీ బ్లాక్మెయిలింగ్ పాలిటిక్సే, మొత్తం బ్లాక్మెయిలింగ్ పాలిటిక్సే. సంవత్సరానికి ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ మారి. ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్, ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ పోయేసరికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేంజ్. అంటే నేను బాగా గుర్తు, అంటే నేను ఐ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ న్యూస్ ఫ్రమ్ 5th క్లాస్ అండ్ 6th క్లాస్. VP సింగ్ గవర్నమెంట్ చూసిన దాదాపు అప్పుడు ఆ టైంలో ఎంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది క్యాబినెట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేను, రైట్. సో VP సింగ్ గవర్నమెంట్ చూసిన, చంద్రశేఖర్ గవర్నమెంట్ చూసిన, మన నరసింహారావు గవర్నమెంట్ చూసిన, రైట్. సో మెజార్టీ లేక కాదు, కోalition పార్ట్నర్. అక్కడ ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి మెజార్టీ లేదు, అంత కోalition పాలిటిక్సే. అలిగిన పొలిటికల్ పార్టీ మరి వెనక్కి పోయేటోళ్ళు. అప్పుడేమవుతుంది, గవర్నమెంట్ పడిపోద్ది. ఒకడు నాకు కావాలంటాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇంకోటి నాకు కావాలని చెప్తాడు. రొటేషన్ బేసిస్. ఇప్పుడు కూడా దాన్ని వాడుకోవచ్చు కదా. ఇండిపెండెంట్ ఎంపీస్ డిఫెక్ట్ చేసింది కదా, అది కూడా అకార్డింగ్ టు ఆయన డిఫెక్షన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. అది కూడా మాట్లాడుతుంది, ఇప్పుడు కాదు, రైట్. మనకున్నది చట్టాలు చాలా ఉన్నాయి, ఇంప్లిమెంటేషన్ దేనికి ఉండదు, రైట్. సో కోalition పాలిటిక్స్లో సేమ్ థింగ్. 1996, 95, 96, 97, 98, 99 4 సంవత్సరాలు దేవగౌడ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఐకే గుజరాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, తర్వాత 1 month ప్రైమ్ మినిస్టర్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి. 4 సంవత్సరాలలో 3 ప్రైమ్ మినిస్టర్లు. అందుకని ఎక్కడైతే పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంటుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకు బ్యాక్వర్డ్నెస్ కనబడుతుంది. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండదు, డెవలప్మెంట్ ఉండదు. అంటే దేశము ఒక 10 years వెనక్కి పోతుంది. ఎప్పుడైనా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని ఓటేసేటప్పుడు చాలామందికి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే,
పొలిటికల్ పార్టీ ఎంత ఇంపార్టెంటో పొలిటికల్ పార్టీస్ కంటే కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఇంపార్టెంట్. ఓటర్కు ఫస్ట్ అవేర్నెస్ ఉండాల్సింది ఏంటిదంటే మనం వేసే ఓటు పొలిటికల్ స్టెబిలిటీని క్రియేట్ చేసేలాగా ఉండాలి. మనం పొలిటికల్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడం కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేషన్కి పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే నేషన్ గ్రోత్ ఉండదు. రిమెంబర్ 2 సంవత్సరాలు పొలిటికల్ క్రైసిస్ ఉంటే ఒక నేషన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ ఫర్ 10-15 years వెనక్కి పోతుంది. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదు, గ్రోత్ ఉండదు, ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి, అప్పులు పెరుగుతాయి. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఫారెన్ గ్లోబల్ వరల్డ్లో మన అసర్టివ్నెస్ తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఎందుకు ఆల్రెడీ మోడీ ఫిగర్ తగ్గినట్టు అనుకోవాలి మనం. ఎందుకు తగ్గిందంటే ఆయన పార్టీ తగ్గిపోయింది, మెజారిటీ తగ్గిపోయింది. గ్లోబల్ రేటింగ్లో ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఒకప్పుడు నరేంద్ర మోడీకి ఉన్నంత నార్మల్లీ హీ సీన్ యాజ్ అ సూపర్ పవర్. అమెరికా పుతిన్తో పాటు ఈవెన్ జో బైడెన్ కంటే ఎక్కువ పాపులారిటీ మోడీకే ఉంది. పాపులారిటీ విషయంలో, పాపులర్ పర్సన్స్లో, అంటే పవర్ఫుల్ పర్సన్స్లో పుతిన్, నరేంద్ర మోడీ వీళ్ళంతా చాలా పవర్ఫుల్ పర్సన్స్. ఏమవుతుంది, ఆయన పొలిటికల్ పార్టీకి మెజారిటీ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎరీనా. సో మిగతా కంట్రీస్ దే విల్ హ్యావ్ వాట్ యు కాల్ ఆ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్. చిన్న చూపు చూస్తారు. చిన్న చూపు చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనతో మెయింటైన్ చేయాల్సిన రిలేషన్స్, మనకు కావాల్సిన ట్రేడ్, మనకు కావాల్సిన డెసిషన్ మేకింగ్ అవన్నీ పడిపోతాయి. అందుకనే ఓటింగ్లో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఫస్ట్ నేను ఇచ్చే క్రైటీరియా ఏంటంటే పొలిటికల్ స్టెబిలిటీకే. మనం ఓటు వేస్తాము అంటే ఆ పార్టీకి పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి. పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ, నేషన్స్ సెక్యూరిటీ, ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఎప్పుడు కూడా ఓటర్ ఈ మూడింటిని ఆలోచించుకొని ఓట్లు వేయాలి. బోల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా ఒక నేషన్కి ఎవరు ఇంపార్టెంట్, నేషన్కి హెడ్ ఎవరు, అల్టిమేట్లీ హూ ఇస్ హెడ్ ఆఫ్ ది నేషన్, ప్రైమ్ మినిస్టర్. వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్గా డెసిషన్ తీసుకుంటే నేషన్ అంతా ఫార్వర్డ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ బోల్డ్నెస్ లేదనుకోండి, ఆ గట్స్ లేవనుకోండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంటే ఎవరైతే లీడ్ చేస్తారు, లీడర్కి ఎప్పుడు కావాల్సింది బ్రేవ్నెస్, గట్స్, ఫార్ సైట్, ముందు చూపు ఉండాలి. రైట్. విజన్ ఉండాలి. లేకపోతే ఏమైందంటే అస్సలు నో నేషన్ విల్ డెవలప్. నేషన్ అంటే ఎవరు, మనుషులు, ఆ దేశంలో నివసించే ప్రజలు. వాళ్ళు ఫార్వర్డ్, వాళ్ళ గ్రోత్, వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఉండాలంటే స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ ఇంపార్టెంట్. సో అట్లీస్ట్ నార్మల్ పీపుల్కి ఇవన్నీ తెలియదు. బట్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ మీరు ఇవన్నీ యూపీఎస్సీలో ఉన్నది కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీకు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. మనం ఓటు వేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆలోచించి ఓటు వేయాలి. ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేయను, ఓటు వేయను, అసలుకి వేయను నేను. ఎందుకంటే లీడర్షిప్ లేదు. ఐ వాంట్ అ స్ట్రాంగ్. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ఉంది, ఇందిరాగాంధీ తర్వాత అలాంటి స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ ఎవరైనా వచ్చిందా? అందరు ఎత్తారు. రాహుల్ గాంధీ అంత హీ కెనాట్. అది ఇంకో విషయం తెలుసు, వాళ్ళ ఎంపీస్కే తెలుసు, వాళ్ళ ఎంపీస్ కూడా తెలుసు. రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ నాట్ అ స్ట్రాంగ్ లీడర్ అని వాళ్ళ ఎంపీసే అన్నారు. ఏం మారింది ఆడ? మెజార్టీ అనేది కాదు. మెజార్టీ ఎందుకు వచ్చింది? అన్నీ దాన్ని ఏంటిది, ఇది ఆ బ్లాక్ అవుట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా. రైట్. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ ప్రియాంక గాంధీ ఇంటూ పిక్చర్, ఐ విల్ ఓట్. ప్రియాంక గాంధీని పాలిటిక్స్లోకి రమ్మని చెప్పండి, నేను ఫస్ట్ ఎత్తా ఓటు. రైట్. బికాస్ ఆఫ్టర్ ఇందిరా గాంధీ ద కైండ్ ఆఫ్ చెరిష్మా, ద కైండ్ ఆఫ్ గట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రియాంక గాంధీ. ఆమెకు రైట్. అర్థమైందా? సో మనం ఎక్కడో స్టార్ట్ చేసిన డిస్కషన్ ఎడుకోబోయింది. కానీ ఇలాంటివి ఎగ్జామ్కి చాలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఈ ఇయర్లో జరిగే ఎగ్జామ్స్లో, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పడతాయి. సో ఇండియన్ ఇంపీచ్మెంట్, మనం డైవర్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి. ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ట్రూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ America, right? Because America has a presidential system and India has parliamentary system. In a parliamentary system, parliament is the ultimate decision maker, right? In a parliamentary system,
Parliament is the ultimate decision maker. So though the report is given by the judicial body, though the investigation is done by judiciary and the report is given by judicial body, ultimately it is the legislature we should decide. Then ever decide cheyali ante ultimately it should be by what you call legislature. ఇంబ్యాలెన్స్ కాదు, నువ్వు తొందరపడి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ పొలిటికల్ మోటివ్, రైట్? యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ పొలిటికల్ మోటివ్ టు రిమూవ్ ది వాట్ యు కాల్ ప్రెసిడెంట్, బట్ యువర్ పొలిటికల్ మోటివ్ కెన్ బి చెక్డ్ బై హూమ్? ద జ్యుడిషియరీ. అర్థమైందా? రైట్? మీరు కావాలని బయాస్గా మీరు యాక్ట్ చేసినా మిమ్మల్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? జ్యుడిషియరీ కంట్రోల్ చేస్తారు కదా. జ్యుడిషియల్ అసలు హౌస్లో రెజల్యూషన్ పాస్ కాకుండా ఓకేనా? సో of course Shashidhar, you are right. Every country want destabilization of India. ఫస్ట్ దాన్ని డీస్టెబిలైజ్ చేసేది ఎవరంటే చైనా, రైట్? మీరు చూడండి, యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్. ఎలక్షన్స్ లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్లో దెర్ వాజ్ అ బార్డర్ స్కిర్మిష్. మన చైనీస్ ఫైటర్ జెట్స్ ఇండియన్ స్పేస్లోకి రావడము, కొంచెం ట్రూప్ మూమెంట్ జరిగింది. అంటే లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్, ఆ తర్వాత ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్కి ముందు, రైట్? సో దెర్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 days కొంచెం ఒక రకమైన టెన్షన్స్ ఉండే ఇండియా చైనా బార్డర్ మీద. రీజన్ ఏమంటే చెప్పండి, వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? టు క్రియేట్ అన్ ఇంప్రెషన్ దట్ యువర్ కంట్రీ ఈజ్ ఇన్సెక్యూర్డ్. నౌ వాట్ హూ వాంట్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్? దానికి అంటే ఆ అడ్వాంటేజ్ని ఎవరు తీసుకుందాం అనుకుంటారు? రూలింగ్ పార్టీ తీసుకుంటే అపోజిషన్ పార్టీ తీసుకుంటారు, ఆబ్వియస్గా అపోజిషన్ పార్టీ తీసుకుంటారు. సో దీన్ని ఎవరు ప్లాన్ చేసి ఉండాలి? నన్ను అడిగితే ఇవన్నీ చేసేదాన్ని వీళ్ళే. మనకు నేకడైకి ఇవన్నీ కనపడవు, కంటికి ఇవన్నీ కనపడవు, కానీ కంటికి కనపడకుండా చాలా విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ ఇండియాలోనే జరగాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు అది ఐడియా లేదు, నేను చూడలేదు. కానీ మేబీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా అంటే యాజ్ అన్ యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్ యూ షుడ్ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ వీ కెన్ నాట్ సీ, విచ్ వీ కెన్ నాట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. యూ షుడ్ థింక్. ప్రతిదీ కూడా ఒక యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్కి పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి, నెగిటివ్గా ఆలోచించాలి, రెండిట్లో ఆలోచించాలి. అది ఇన్డెప్త్గా ఉండాలి. ఏ విషయమైనా సరే ఆ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ఉన్నప్పుడు యూ విల్ రైట్ అ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్స్. నేను చాలా ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి, దెర్ వాజ్ అ బార్డర్ స్కిర్మిష్, ఓకే. బికాజ్ ఎందుకంటే పొలిటికల్లీ, ఐడియాలజికల్లీ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ సేమ్. చైనా అండ్ వాట్ యు కాల్ ది అపోజిషన్ పార్టీస్, ఐడియాలజికల్లీ దే ఆర్ సేమ్ పార్టీస్, సేమ్ ఐడియాలజీ, సేమ్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ, రైట్? సో అండ్ అయ్యుండొచ్చు. రైట్? సో ఇవన్నీ కాదు, కానీ ఫస్ట్ మనం టాపిక్ కంప్లీట్ చేద్దాం. మనం పాలిటిక్స్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? దీనికి ఎండ్లెస్ డిబేట్స్, ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటే బాగా టైం పాస్ అవుతుంది. సిలబస్ కంప్లీట్ కాదు, రైట్? ఆల్రెడీ దగ్గర ఒక 6 days 7 days సిలబస్ వెనకబడి ఉన్నాను నేను, రైట్? ఈ పాటికి అయిపోవాలి నా పాలిటీ, రైట్? సో the judges of High Court are removed by passing a resolution in both the House of Parliament separately by special majority, right? So this is what about appointment as well as removal. Coming to functions of High Courts.
So the functions of High Court are same as that of functions of Supreme Court. Alright, so already we have seen original jurisdiction of Supreme Court, alright, appellate jurisdiction of Supreme Court, writ jurisdiction of Supreme Court, as well as advisory jurisdiction of Supreme Court. So except advisory jurisdiction, alright, the High Courts have all the other functions, right? So that is, if you take High Courts, High Courts have original jurisdiction, appellate jurisdiction, writ jurisdiction, alright. So these are the major functions, alright. So these are the major functions. It has no advisory jurisdiction. దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే సుప్రీం కోర్ట్కి అడ్వైజ్ jurisdiction ఉంది, హై కోర్ట్స్కి అడ్వైజ్ jurisdiction ఉండదు, రైట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్టికల్ దట్ డీల్స్ విత్ advisory jurisdiction of high courts? What is that article that deals with advisory jurisdiction of high courts? Article 143, right? And what is the minimum number of judges that should deal with those issues referred by president? Presidential references cases should be dealt by how many judges? What is the quorum required? 5. It is 5. గుర్తుపెట్టుకోండి. Alright, it is 5 judges. Alright. So now coming to original jurisdiction of High Court. If you take original jurisdiction of High Courts, alright, this original jurisdiction of High Courts includes, alright, all the cases involving violation of fundamental rights, right? The aggrieved individual, the affected individual, aggrieved means affected individual, every rights aithe violate avutayo, right, the one, right, whose rights are violated, they can directly approach high courts. So it is one original jurisdiction of high courts, right? So all those individuals whose rights are violated, they can approach either Supreme Court or High Courts. Alright. So this is what you should remember. Alright. So it is original jurisdiction but not exclusive. Alright. ఎందుకు ఎక్స్క్లూజివ్ కాదు? మీరు ఐదర్ సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళొచ్చు లేదా హై కోర్ట్స్కి వెళ్ళొచ్చు, రైట్. సిమిలర్లీ రైట్, ఇఫ్ యు టేక్ disqualification of members of state legislature, MLAs, MLCs, right, it comes under original jurisdiction of original jurisdiction of high courts, right. So all those disqualified MLAs or MLCs, they can approach disqualified MLAs or MLCs, they can approach the high courts directly. It comes under original jurisdiction, alright. Second, coming to appellate jurisdiction, alright. Appeal from where? Appeal from the lower courts, appeal from the district courts, appeal from the subordinate courts, alright. So alright, so it is right, any kind of appeal, whether it is civil case or criminal case, right. So any case from the lower courts, can be appealed. To the higher courts, right. Any case from lower courts can be appealed to the high courts, whether it is civil case or a criminal case, alright. So there is no certification required. It means these cases can be appealed even without any certification. If you take Supreme Court, మనం చూసినాము certification required in certain cases. కొన్ని కేసెస్లో there is a need for
Alright, I'll come to your doubt. Shajdar, I'll come to your doubt. Alright. So, if you take this any case, so no certification is required. No certification is required in case of what you call appeal from lower courts to the higher courts. Alright. So, it is just what you call it is up to the litigant. It is up to the litigant. Okay. Now, there is one doubt raised by Shajdar. In the context of appeal, whether in the context of fundamental rights versus in the context of fundamental rights, what is the role of Human Rights Commission when HC and SC is vested with the power to issue the writs and safeguard the fundamental rights, right? So, in the context of violation of fundamental rights, what is the role of Human Rights Commission when both high courts and Supreme Courts are vested with the power to issue writs and safeguard the what you call fundamental rights? Question మీకు అర్థమైందా? అబ్బాయి అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదా? నార్మల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కాపాడే బాధ్యత ఎవరిది? సుప్రీంకోర్టుది, హైకోర్టుది. రైట్. ఒకవేళ ఒక పర్సన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయింది, మరి అలాంటప్పుడు వాట్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్? మనకు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంది, స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంది. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ సంబంధించి ఏమన్నా రోల్ ఉందా లేదా? ఒకవేళ ఉంటే మరి అలాంటప్పుడు హైకోర్ట్స్, సుప్రీంకోర్ట్స్ రోల్ ఏంటిది? ఎవరు సేఫ్ గార్డ్ చేయాలి? రైట్. ఒక హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఒక వర్డిక్ట్ ఇచ్చింది. బికాస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ సివిల్ కోర్ట్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ కోర్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్ ఆర్ వెస్టెడ్ విత్ ద పవర్స్. It is vested with all the powers of Human Rights Commission, all the powers of civil court. It can call for any kind of document. It can investigate, right? It can give the judgment. Now, whether the judgment of Human Rights Commission can it be appealed in high courts, whether it can be appealed in Supreme Court or not. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్కి ఏమన్నా రోల్ ఉందా ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద? సో వెదర్ దిస్ ఇస్ ద డౌట్ శశిధర్, ఇదేనా మీ డౌటు? ఓకే. ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయలేట్ అయినప్పుడు హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి ఏమన్నా రోల్ ఉందా లేదా? మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. తమిళనాడులో ఒక లాకప్ డెత్ జరిగింది 2019లో. లాకప్ డెత్ జరిగింది. లాకప్ డెత్ అండ్ హరాస్మెంట్. రైట్. దిస్ అది ఇంకా ఇప్పుడు అది ఇన్వెస్టిగేషన్ మన దాన్ని మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. అయితే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని, డిబేటింగ్లో ఉన్న ఇష్యూస్ని మనం డిస్కస్ చేయకూడదు. ఎగ్జామ్ కూడా మనం రాయడానికి వీల్లేదు. ఆల్రెడీ ఒక ఫైనల్ కంక్లూజన్ అయిన ఇష్యూస్ ఉంటుంది చూసిన, వాటిని మాత్రమే రాయాలి ఎగ్జామ్లో. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైతే ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చి ఫైనల్ కంక్లూజన్లు ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఎగ్జామ్లో కోట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉన్నవి, ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ లేనివి, ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్న వాటిని మనం రాయకూడదు. రాయకూడదు చాలా మంచిది. రైట్. సో Human Rights Commission has been involved in that lock-up death case. It has given punishment to the concerned officers. Alright. It has given it has awarded compensation. State Human Rights Commission, Tamil Nadu Human Rights Commission has awarded compensation. A compensation state government ఇవ్వలేదు. There was a delay. So this went to High Court. Madras High Court కి వెళ్ళేది. Madras High Court supported the Human Rights Commission. అయినా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాజ్ నాట్ దట్, ఇట్ వాజ్ రిలక్టెడ్. ద ఇష్యూ వెంట్ టు సుప్రీం కోర్ట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పినా అంటే, డెత్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్, లాకప్ డెత్, వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా? అయింది కదా. సో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రైట్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్,
those rights which are essential for the existence of individual. Alright, those rights which are essential for the existence of individual, basic well-being of individual, అదే we call them as human rights. అది ఏదైనా కావచ్చు, that human rights. So it is the responsibility of whom? It is the responsibility of Human Rights Commission. It can get involved, it can provide recommendations, it can give the recommendations, and implementation of recommendations given by Human Rights Commission is the responsibility of state government. If state government fails to implement the recommendations of Human Rights Commission, this can be appealed in High Court, because as it is State Human Rights Commission. If it is NHRC, directly it can go to Supreme Court. SHRC అయితేనేమో High Courts కి, NHRC అయితేనేమో Supreme Court కి. Alright, so this is what the role of Human Rights Commission, Supreme Court and High Courts, right, with respect to protection of fundamental rights, okay. Shajdar, whether your doubt got cleared, alright, this is one thing. Alright, so that is what about. So we have seen original jurisdiction, we have seen appellate jurisdiction, and coming to writ jurisdiction, writs issued by high courts. Right, what is the purpose of writs? If we take the writs, the purpose of writs is to protect the fundamental rights. But you should remember one important point here: the writ jurisdiction of High Court is more when compared to the writ jurisdiction of Supreme Court. Alright, the writs issued by High Courts are more when compared to the writs issued by Supreme Court. Endukante High Courts can issue 6 types of writs, whereas Supreme Court can issue only 5 types of writs. Alright, so Supreme Court can issue only 5 types of writs, whereas alright, High Courts can issue 6 types of writs. That is the reason why we say, alright, the writs of what you call High Courts are more when compared to the Supreme Court. Alright, so that means High Courts can issue writs not only to protect what you call fundamental rights, but also to protect other rights, other legal rights. Right, so that is, if we take this High Courts can issue the writs of habeas corpus, it can issue the writ of mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto, and the last one is injunction, the writ of injunction. Alright, so there is another writ of injunction. Alright, so this injunction is issued when the rights of individual, alright, when the rights of individual are violated by another private individual. Right, so normally the writs are issued against state bodies, state organs, right, not against private individuals. Right, but the writ of injunction can be issued against private individuals. Alright, so this is the extra writ that is available. This is the extra writ that is available for what you call High Courts. Alright, so I am not going to explain all these writs of habeas corpus, because already I have mentioned in Supreme Court, already we have discussed this in Article 32. Alright,
సో చాలాసార్లు మెన్షన్ చేసిన కాబట్టి మళ్ళీ వాటిని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. రైట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు let me have a word about what you call subordinate courts in India, that is district courts. All right, if you take subordinate courts are district courts. All right, if you take this district courts, if you take district courts, right, in every district, right, there will be both civil as well as criminal courts. Right, there will be civil and criminal courts. Right, do this what you call do these subordinate courts or district courts, do they have the power to issue writs? So we have seen Supreme Court enjoying writ power, High Courts enjoying the writ power. Right, then what about what do you call writs issued by writs of district courts? Whether district courts or subordinate courts, can issue the writs. Constitutionally they don't have writ power. Remember, constitutionally they don't have writ power. All right, so we have seen in center state relations, we have seen article 245, 246, 248, 249, 250 and so on. ఈ మధ్యలో ఒకటి మిస్ అయినా మనం, ఆర్టికల్ 247. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ 247 డీల్స్? వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్టికల్ 247 డీల్స్ విత్? ఆర్టికల్ 247 deals with subordinate courts. It deals with subordinate courts. So these subordinate courts can be empowered to issue the writs. Right, so by a law of parliament, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. Right, it is by a law of parliament. By the law of parliament, the subordinate courts can issue they can be empowered. Right, subordinate courts can be empowered. Subordinate courts can be empowered to issue the writs. Right, so constitutionally though they are not allowed, but still they can be empowered by whom? They can be empowered by the law of parliament. All right, now who will appoint the district judges? Appointment of judges of district courts. Governor. It is the governor in consultation with whom? Right, on the recommendations of CJ of High Court. Right, on the recommendations given by CJ of High Court. So it is on the advice of CJ of High Court. Right, it is a governor who will appoint the judges. All right, judges of district courts. Right, now what is a qualification to get appointed as judges of High Court, judges of district court? What is the qualification required? The first qualification is, right, he should be any judicial officer, he should be a government pleader. One condition is, right, he can be a government pleader for at least 7 years. Right, he should hold any what you call judicial office. He should hold any judicial office. Particularly it is government pleader. It is pleader for 7 years. Right, second condition is, right, he should not be
under any state or center service. You should not be a state government servant or should not be an public servant in union government. ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్, రైట్. అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కానీ యూనియన్ గవర్నమెంట్లో కానీ రైట్ సర్వీస్లో ఉండకూడదు. సెకండ్ థింగ్, గవర్నమెంట్ లీడర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 7 years, రైట్. అండ్ రైట్ should be recommended by CJ of Supreme Court, CJ of High Court, alright. So this is what about the appointment of district judges, right. Apart from these functions, if you take High Court and Supreme Court, the Supreme Court చెప్పడంలో ఒక విషయం మర్చిపోయినా. Supreme Court and High Courts will act as a court of record. They act as a court of record. What do you mean by court of record? They will maintain the entire record of all the judgments, including all the opinions given by judges of Supreme Court, right. So both Supreme Court and High Courts, they act as court of record. Court of record means, right, the courts maintaining their own what you call record of judgments. Not only record of judgments, it is, right, it is the opinion given by different judges in that judgment. ఏ జడ్జి ఎలాంటి ఒపీనియన్ ఇచ్చిందో అది కూడా మెన్షన్ చేయడము, రైట్. అన్నా both Supreme Court and High Courts acting as their own courts of record. అర్థమైందా? ఏ కోర్టు ఆ కోర్టు వాళ్ళకి సంబంధించిన రికార్డ్స్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. దే హ్యావ్ సూపర్విజన్, దే హ్యావ్ ది సూపర్వైజరీ పవర్. దట్ మీన్స్ రైట్, బోత్ Supreme Court and High Courts can control their subordinate courts, right. Both Supreme Court and High Courts, all right, they have power to supervise the functioning of the lower courts, right, and control the lower courts. So controlling of subordinate courts. So Supreme Court will supervise the functioning of what? High Courts. High Courts will supervise the functioning of subordinate courts, right. So that is what the supervisory functions, as well as what you call supervisory functions and the power to control, right. So these are the other functions, right. Now what are the recent reforms brought in Indian judiciary? What are the recent reforms brought in Indian judiciary? Recent reforms in Indian judiciary. Yes, you are right. So the judgments given by the courts, right, the opinions given by the judges, they act as president. For the next coming judgments. I'll take one simple case. Today we talk about right to privacy, right. So we have this right to privacy, right. So right to privacy right to privacy is regarded as fundamental right. It is mentioned in it is added to Article 21. All right. కానీ ఈ debate, this right to privacy, the debate on right to privacy is not new. First time this issue came in 1958 లోనే, right. MP it is in MP Sharma versus Satish Chandra case, right. I'm not sure. It is in MP Sharma versus Satish Chandra case. First time ఈ కేసులోనే వచ్చింది, right. It was in that case, right. The debate came on right to privacy. So the minority opinion was that
రైట్ టు ప్రైవసీ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. మెజారిటీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే కాదని చెప్పాను, కానీ కమింగ్ టు మైనారిటీ ఒపీనియన్ ఇట్ వాజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ నాట్ అ ఫండమెంటల్ రైట్. దెన్ ఇన్ కడక్ సింగ్ కేస్, కడక్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ కేస్, ఆ కేసులో కూడా రైట్ టు ప్రైవసీ వాజ్ నాట్ రిగార్డ్ యాజ్ వాట్ యు కాల్ ఫండమెంటల్ రైట్. కానీ అప్పుడు ఇచ్చిన ఒపీనియన్ అంటే మైనారిటీ ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉందో ఎంపీ శర్మ కేసులో కానీ కడక్ సింగ్ కేసులో కానీ దాన్ని యూజ్ చేసుకొని పుట్టుస్వామి కేసులో రైట్ ఇట్ వాజ్ సెడ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్. అంటే అప్పుడు అది మైనారిటీ జడ్జిమెంట్, కానీ ఇప్పుడేమైంది మెజారిటీ జడ్జిమెంట్ అయింది. అంటే ది ఒపీనియన్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేసెస్ ఇట్ హాస్ బికమ్ ద బేసిస్ ఫర్ ది లాటర్ కేసెస్. అర్థమైందా? సేమ్ థింగ్ విత్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బేస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. గుర్తుందా? అమెండ్మెంట్స్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ దిస్ టాపిక్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. దెర్ వాజ్ నో యునానిమిటీ, ఓవర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బేస్ స్ట్రక్చర్. ఒకరు ఎస్ అంటే ఒకరు నో అన్నారు. నో అన్న ఒపీనియన్ లాటర్ కేసులో బికేమ్ ఎస్, ఎస్ అన్న ఒపీనియన్ లాటర్ కేసులో బికేమ్ నో. అంటే మనకు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ద జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ కాన్స్టాంట్. ఒకప్పుడు సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజ్ ఈజ్ క్రిమినలైజ్డ్, సెక్షన్ 377. సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్ దట్ ఈస్ సేమ్ జెండర్ మ్యారేజ్ ఆర్ క్రిమినలైజ్డ్. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? దే ఆర్ డీక్రిమినలైజ్డ్. అయిపోయిందా? మళ్ళీ కొత్త లాస్ట్ 2023లో డిబేట్ ఏంటిది? 23లో 24లో డిబేట్ ఏంటిది? అగైన్ దే వాంట్ టు క్రిమినలైజ్ ఇట్. ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డ్రాఫ్టెడ్ రైట్ అ లా క్రిమినలైజింగ్ ద సేమ్ జెండర్ మ్యారేజెస్. అంటే అర్థం, just think, we see this kind of fluctuations, right? We see this kind of changes in the society. ఇప్పుడు సొసైటీ మారుతుంది, సొసైటీ టేస్ట్ మారుతుంది. ఒకప్పుడు ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అంటే చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి. ఇట్ ఈస్ సీన్ యాజ్ అ సిన్. ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ అనేది ఒక తప్పది, సిన్. ఇప్పుడేమైంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సిన్. లిబరల్ సొసైటీ, రైట్? సో మనకు సుప్రీంకోర్టు 2019-2020లో చాలా జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చింది. సెక్షన్ 377 తర్వాత సెక్షన్ 499 ఎక్స్ట్రా మార్షల్ రిలేషన్స్ తప్పు లేదు, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బై కన్సెంట్, దెర్ ఈస్ నో వాట్ యు కాల్ రిస్ట్రిక్షన్. ఇంకొక సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, మార్షల్ రేప్ అన్నది. మార్షల్ రేప్, రైట్? మార్షల్ రేప్ అంటే అర్థం ఏంటిదంటే, రైట్, సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. ఇఫ్ వైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ది హస్బెండ్ కెనాట్ గో విత్ ది వైఫ్. If an husband forces wife, it will be regarded as a rape, right? And both wife and husband has equal rights. If an husband want to choose another life partner, equally the wife has the right to choose another life partner. అర్థమైందని చెప్పిన జడ్జిమెంట్స్లో. అంటే హస్బెండ్ వేరే వాళ్ళని, అంటే వైఫ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకోండి, అది తప్పు కానప్పుడు వైఫ్ కూడా అంతే రైట్. హస్బెండ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకో, తప్పేం లేదు. సెక్షన్ 499. అంటే ఇవన్నీ 2019-2020లో వచ్చిన జడ్జిమెంట్స్. ఎందుకంటే ఈ లాస్ట్ 5 yearsలో ఇండియన్ సొసైటీలో మార్పులు, ప్రియుడి కోసం భర్త హత్య, పొద్దుగాలైతే రోజు ఒకటే కనబడుతుంది న్యూస్, రైట్? పోనీ భర్తను పక్క పెట్టండి, తల్లిదండ్రులను చంపేస్తాను పిల్లలు. అదే పిల్లలు తల్లిదండ్రులని చంపేయడం. వింత కేసులు ఏంటిదంటే, పిల్లలకు పెళ్ళైనాక మంది మదర్ లేచిపోవడం. ఒక కేసు చూసిన, ఐ హావ్ సీన్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్. A woman at the age of 50 years, she fled away with her lover. నాకు మారిపోయిన కాలం అనుకున్నా, రైట్? సో అంటే ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్స్ ఎలాంటి కండిషన్స్ జడ్జిమెంట్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడైనా జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వడానికి లా ఒక్కటే మన బేసిస్ కాదు. లా ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ బేసిస్ ఫర్ గివింగ్ జడ్జిమెంట్స్. చేంజింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ, బికాస్ ఎవ్రీ లా షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు సొసైటీ. Every law according to society, right? In India, in India, burqa is not that what is strictly implemented, but if you take Islamic countries, it is strictly implemented. So the law in Islamic countries is different from law in India, right?
అందరు ఇట్లా ఉండాలంటే ఇండియన్ సొసైటీ వేరు, ఇండియన్ కండిషన్స్ వేరు. ఇక్కడున్న సొసైటీ ప్రకారం, ఇక్కడున్న కండిషన్స్ ప్రకారం లాస్ ఉంటాయి. లాస్ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండంటే ఒకేలాగా ఉండవు, ఎందుకంటే సొసైటీ ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు కాబట్టి. సొసైటీ మారుతుంటుంది, లాస్ మారుతూ ఉంటాయి. దాని ప్రకారం ఏమవుతుంది, జడ్జిమెంట్స్ మారుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు అట్లా చెప్పింది కదా, ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్తారంటే అలా ఉండదు. ఆ కండిషన్స్కి అది కరెక్ట్, ఈ కండిషన్స్కి ఇది కరెక్ట్. అవును. ఎంపీ అది వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు రికార్డులో మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అది అట్నే దాన్ని అది అలానే పాపులరైజ్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు నేను కూడా అలా ఉండదు. ఇప్పుడు నేను నీ మీద కేసు వేసాను అనుకోండి, రైట్, అమర్నాథ్ వర్సెస్ అనుష కేసు, అంతే కదా. ఇక అర్థమైందా? ఇప్పుడు పిటిషన్ మన ఇద్దరి మధ్య జరిగింది. ఇప్పుడు నేను గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్ చేస్తే అమర్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసు అయిపోతుంది. నేను గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్, గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటిది, గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఏదైనా సరే, అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, అది స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు నేను అమర్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ఏంటిది, ఇట్ ఇస్ అగేన్స్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. అర్థం కాదు. మీరు వేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ విత్ ఇన్ ద జ్యుడిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్టు. అది హైకోర్టు జ్యుడిషన్లో లేదనుకోండి, మీరు వేసిన లాభం లేదు, రైట్. సో నార్మల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ అండర్ సుప్రీం కోర్ట్, రైట్, ఇట్ ఈస్ అండర్ సుప్రీం కోర్ట్. ఒకవేళ లేదు సార్ నాకు అంత ఓపిక లేదు, హైకోర్టు టెస్ట్ చేస్తా అంటే హైకోర్టు అసలు కేసుని తీసుకోవచ్చు, తీసుకోకపోవచ్చు. ఒకవేళ తీసుకున్నా సుప్రీంకోర్టు, వాట్ సుప్రీంకోర్టు విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఇష్యూ ది వాట్ యు కాల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్. నువ్వెవడరా అని చెప్తుంది. నువ్వెవడరా కేసు తీసుకోవడానికి, నీ పరిధిలో లేనప్పుడు నువ్వు ఎలా తీసుకుంటావు కేసుని. అర్థమైందా? అలా ఉంటుంది. రైట్. అడల్టరీ వాజ్ గ్రౌండ్, ఎస్. హిందూ పేపర్లు ఇవన్నీ ఫ్రంట్ పేజ్ వచ్చేవి. ఈ అంటే 2018, 19, 17 నుంచి మొదలు పెడితే 17, 18, 19, 20 ఈ 3 సంవత్సరాలు సెక్షన్ 377, ఆ సెక్షన్ 377 పెద్ద ట్విస్టులు జరిగినాయి. ఢిల్లీ హైకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం, మన సుప్రీంకోర్టు 3 జడ్జిమెంట్స్ దాన్ని మార్చడం, లేదు మళ్ళీ దాన్ని సుప్రీంకోర్టే దాన్ని 3 సార్లు మార్చింది జడ్జిమెంట్. 3 జడ్జి బెంచ్, 5 జడ్జి బెంచ్, రైట్. సో రైట్, యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ కమ్ ఇన్ యూపీఎస్సీ బోత్ ఇన్ జిఎస్ పేపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైకాలజీ పేపర్. నాకు ఇంకో ఆప్షన్ సైకాలజీ. అంటే మేము యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉండేవి. నా ఆప్షన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సైకాలజీ. లక్ ఏంటంటే నేను 2 ఆప్షన్స్లో ఐ స్కోర్డ్ మోర్ దెన్ 320+ మార్క్స్, రైట్. క్వశ్చన్ ఏమంటారంటే క్వశ్చన్ ఆన్ సేమ్ గోత్ర మ్యారేజెస్. నార్త్ ఇండియాలో పెద్ద ఇష్యూస్ ఇవి. 2014 నుంచి 2017 మధ్యలో చాలా హత్యలు జరిగినాయి. దాని తెలుగులో పరువు హత్యలు అంటాం మనం, రైట్. పరువు హత్యలు అక్కడ నార్త్లోనే కాదు, మన సౌత్లో కూడా చాలా జరిగినాయి ఇవి, రైట్. సేమ్ కాస్ట్, సేమ్ గోత్ర మ్యారేజ్, రైట్. హానర్ కిల్లింగ్స్, రైట్. సో ఆ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఇవన్నీ వచ్చినాయి కేసెస్. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఎందుకు మారినాయి అంటే ఇండియాలో ఇలాంటి ఇష్యూస్ జరిగినాయి. పేరెంట్సే పిల్లల్ని చంపడం. చిత్తూరు డిస్టిక్లో 2020 అనుకుంటా, చిత్తూరులో చంపాను. తండ్రి కూతురు తల నరికిండు. అది మన పేపర్లు కూడా వచ్చిండు. పట్టుకొని పోయిండు. ఇంటర్ కాస్ట్ పెళ్లి చేసుకున్నందుకు కూతురు తల నరికేసాడు. దీస్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. అంటే అట్లీస్ట్ సొసైటీలో ప్రొటెక్షన్ లేకపోయినా లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలా వద్దా? There should be some kind of legal protection, right. Now when they go to courts, when they go to what you call law enforcement agencies, they can get justice. At least parents దగ్గర కానీ సొసైటీలో జస్టిస్ లేకపోయినా still they can have what you call justice in courts or in police stations, right.
So this is about what you call Indian judiciary. Alright. So next let me talk about administration of union territories, administration of scheduled areas, administration of tribal areas. Ingu complete cheyali. Alright. So let me talk about administration of union territories. Let me talk about administration of union territories. UTs. Alright, how many UTs do we have? How many UTs do we have? Name all the UTs. నాకు కూడా తెలియదు, నేను కూడా మర్చిపోయినా. చెన్నై, చండీగఢ్, అండమాన్ నికోబార్, పుడుచేరి, లక్షద్వీప్, జమ్మూ కాశ్మీర్, లడాక్, ఇంకా అంతేనా? ఢిల్లీ, ఇంకా అంతేనా? మరి దాద్రా నగర్ హవేలీ ఎవరు చెప్తారు? చెప్పిండా? చెప్పలే, ఎవరు చెప్పలే? దాద్రా నగర్ హవేలీ. రైట్, హవేలీ మర్చిపోద్దు మనం. రైట్, సో దీస్ ఆర్ యూటీస్. రైట్, సో ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్, the administration of Delhi and Pondicherry is different from other union territories. So Delhi and Pondicherry, administration of Delhi and Pondicherry, they have their own administrative setup, because these two UTs have their own legislative assemblies. Enduku ivi rendu different ante they have their own legislative assemblies. Right, the UT of Delhi and right, the UT of Delhi and Pondicherry, the UT of Delhi and Puducherry. Right, the UT of Delhi and Puducherry have their own legislative assembly. Even Jammu Kashmir has their own legislative assembly. Right, even J&K, Jammu Kashmir has its own assembly. But still now it is not been constituted. It is under what you call, no elections were held till now. Right, it is under central rule. Right, so coming to Delhi, let me first talk about Delhi first. Right, if you take Delhi has its own NCR Delhi. Right, so a separate law was enacted in 1992. Right, it is this NCR Delhi Act of 1992 which governs the administration of Delhi. Alright, so Delhi has its own legislative assembly and the strength of assembly is DB. It is 70. Alright, the strength of the assembly of Delhi is 70. And you take the size of council of ministers. Alright, so according to 91st Amendment Act, the size of council of ministers in UTs is 1/10 of total strength. 1/10 of total strength. Alright, so that means the size of council of ministers in Delhi is 7, including chief minister. Alright, including CM. Alright, it is 7. It is the entire council of ministers. It is 7. Alright, now who will appoint this chief minister and council of ministers? Who will appoint the chief minister and other council of ministers? Evaru appoint chestaru? Normal kite in states, who will appoint them? Governor. But in case of Delhi, it is President of India. Alright, President of India. Alright, so it is President of India who appoints chief minister and other council of ministers. Alright, and there is a representative of president in Delhi. Who is that? Lieutenant Governor. It is
lieutenant governor who acts as representative of president in Delhi. Alright, so that is the entire administration of Delhi is supervised by lieutenant governor. Alright, so we always see the conflict between Delhi and what you call Delhi government and the chief minister and lieutenant governor. అసలు ఈ ఇద్దరి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేని సంవత్సరం ఉండదు తెలుసా. ద కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ CM of Delhi, you always see this conflicts between them. What is the reason for this conflicts? Because just now I said supervision by lieutenant governor. So lieutenant governor on behalf of president of India, lieutenant governor on behalf of president of India will supervise, he will supervise the working, the functioning of the working of Delhi government. And this lieutenant governor will always give the report to the president of India. Alright, so based on the report given by lieutenant governor, president of India can remove the chief minister and can impose governor's rule in Delhi. Alright, ఇది మేజర్ రీజన్. దీనికన్నా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఉంది. ఆ రీజన్ ఏంటిదంటే, నార్మల్లీ ఇఫ్ యు టేక్ స్టేట్స్ వీ హ్యావ్ త్రీ, ఇఫ్ యు టేక్ 7th షెడ్యూల్ వీ హ్యావ్ 3 lists: central list, state list, concurrent list. Every state has their power on state list. Coming to Delhi, even Delhi has the power to make laws on the subjects mentioned in state list. Delhi government has the power. Delhi government has the power to make laws on the subjects which are mentioned in state list. Kani, but not on all the subjects. Delhi government cannot make laws on all the subjects. It cannot make laws on law and order. Law and order is not within the purview of Delhi. Police administration, revenue administration. Alright, so they are under the control of center. They are under the control of lieutenant governor. Law and order, policing, alright, or you take revenue administration, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. అసలు స్టేట్కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది? లా అండ్ ఆర్డరే కదా. ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ నో కంట్రోల్ ఓవర్ లా అండ్ ఆర్డర్. హీ హ్యాస్ నో పవర్స్ ఆన్ లా అండ్ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వెన్ ఎవర్ కేజ్రీవాల్ వాంట్ టు హ్యావ్ మీటింగ్స్, హీ ఈజ్ నాట్ బీన్ అలౌడ్. ఆయన సీఎం, ఆయన ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టుకుందామన్నా, అలా ఎక్కడన్నా మాట్లాడాలన్నా ఆయన పర్మిషన్ ఇవ్వరు. ఎందుకు? లా అండ్ ఆర్డర్, పోలీసింగ్ ఆయన కంట్రోల్లో లేదు. అది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? ప్రెసిడెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఆన్ బిహాఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. ఒకవేళ కేజ్రీవాల్ చాలాసార్లు వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ అ టైమ్స్ కేజ్రీవాల్ గోయింగ్ ఫర్ మీటింగ్స్ అండ్ హీ ఈస్ బీన్ అరెస్టెడ్. ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టుకున్నా కానీ హీ ఈస్ బీన్ లిఫ్టెడ్. హీ ఈస్ బీన్ అరెస్టెడ్ అండ్ లిఫ్టెడ్. ఎందుకు? ది ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో పవర్ ఆన్ లా అండ్ ఆర్డర్. హీ కెనాట్ అపాయింట్, హీ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని, ఈవెన్ డీజీపీలని లేకపోతే డిఐజీలని. there is a separate act, Delhi Police Establishment Act of 1946. Alright, so it is this Delhi Police Establishment Act. It is this Delhi Police Establishment Act which is the basis for Delhi policing. And according to this act, the Delhi government has no power on what you call policing. Right? See, there are reasons. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ని కూడా ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్. వన్ ఆఫ్ ద రికమెండేషన్స్ గివెన్ బై జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఈజ్ టు మేక్ హైదరాబాద్ యాజ్ యూటీ ఫర్ 10 years, సేమ్ యాజ్ చండీగఢ్, కామన్ క్యాపిటల్ ఫర్ పంజాబ్ హర్యానా లెక్కన ఇది కూడా హైదరాబాద్ కూడా వాట్ కాల్ కామన్ క్యాపిటల్ ఫర్ వాట్ కాల్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ. అయిపోయింది, మొదటితో అయిపోయింది, 24 తోటి అయిపోయింది. అందుకే మొన్న అన్ని కంచి అంది ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ఆంధ్రాకి. ఇక్కడ వాళ్ళకి ఆంధ్ర వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏ ఆఫీస్ ఇక్కడ లేదు. రైట్, సో ఇక్కడ కాకపోతే మన చంద్రబాబు ఈజ్ డిఫరెంట్. విత్ ఇన్ 10 years విల్ మేక్ అనదర్ హైదరాబాద్ ఇన్ వాటికోల్ విజయవాడ. ఇప్పుడు కాదు, నేను ఒక 3 years నుంచి చెప్తాను. బికాజ్ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ విజయవాడ ఫర్ లాస్ట్ 3 years, అకాడమిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ శరత్చంద్ర IAS Academy. అరే అక్కడ, ఎందుకంటే ఆ లొకేషన్ అక్కడే కదా, మన దాన్ని ఏమంటాం
ఆ ఏరియా నేనున్న ఏరియా పోరంకి, ఆ తర్వాత మన కంకిపాడు, ఆ ఏరియా అంతా కూడా నెక్స్ట్ 10 yearsలో మొత్తం మారిపోద్ది. అక్కడ ఒక ప్లాట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను, నేను సైట్ తీసుకుందాం అనుకున్నా. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బికమ్ అనదర్ గచ్చిబౌలి. మీరు రాసి పెట్టుకోండి. పీపుల్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ డిస్టిక్. అదే చెప్పేది, మీరు క్వశ్చన్ అడిగాను, దానికి ఆన్సర్ నేను చెప్పలేదు ఇంకా. On what basis UTs are created? It can be on these conditions: strategic location, a location which is important, right? First from the purpose of security, right? Andaman Nicobar is very important. Without Andaman Nicobar, we cannot control China. Why today China is afraid of India? Why China want what called Sri Lanka and Maldives? Because India can control China రైట్ నియర్ తైవాన్ ఇట్ సెల్ఫ్. తైవాన్ స్టేట్ ఉంది కదా, ఇండియా దాన్ని క్లోజ్ చేసి పడేస్తుంది, అంత కెపాసిటీ ఉన్నది మనకు. మనం చాలా దగ్గర ఉన్నాం అక్కడ. తైవాన్ స్టేట్ అంటే మనం తైవాన్ స్టేట్ దగ్గర మనకు సారీ నాట్ తైవాన్ స్టేట్, మలక్కా స్టేట్ దగ్గర ఇండియన్ నేవీ ప్రెజెన్స్ ఉంది. సౌత్ చైనా సీకి, ఇండియన్ ఓషన్కి ఆ మలక్కా స్టేటే. ట్రేడ్ మొత్తం ఆ మలక్కా స్టేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రేడ్కి. చైనీస్ నావల్ వెజల్స్ మూవ్మెంట్ కూడా అదే ఇంపార్టెంట్. ఇండియా ఏం చేస్తుంది, ఒక 10 years నుంచి దాన్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేసి పెట్టింది. అది ఇండియా కంట్రోల్లో ఉంది. ఎందుకంత కంట్రోల్ సంపాదించామంటే రీజన్ బికాజ్ ఆఫ్ అండమాన్ నికోబార్. మనం మనం రన్వేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాము, పోర్ట్స్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే స్ట్రాటజికల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లడాక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా. So what you call this strategic locations, alright? So it is on these grounds UTs are created, alright? So if you take this Bandar road, Shashidhar has about Bandar road, అదే మచిలీపట్నం రోడ్. బందర్ అంటే what do you mean by బందర్? Shashidhar ఆన్సర్ చెప్పు. బందర్ అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పు. బందర్ అంటారు కదా, మచిలీపట్నాన్ని బందర్ అంటారు. అసలు బందర్ అంటే అర్థం ఏంటిది? దానికి ఆ పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బందర్ అనే పేరు ఎత్తుకు వచ్చింది. నువ్వే చెప్పాలి శశిధర్, నువ్వు స్టార్ట్ చేసినావు డిస్కషన్. బందర్ అంటే అందరికీ తెలిసింది ఒకటే, మంకీ కోతి. బందర్ అంటే కోతి కాదు, బందర్గా. యాక్చువల్గా బందర్గా మీన్స్ పోర్ట్. నిజాంకున్న మేజర్ పోర్టు మచిలీపట్నం పోర్టు. బందర్గా అంటే పోర్టు. ఆ బందర్గా నుంచి గావై బందర్ మిగిలింది, రైట్? సో మచిలీపట్నం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as బందర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ పోర్ట్ సిటీ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ అ మేజర్ పోర్ట్ ఆఫ్ నిజాం. రైట్? స్లోలీ ఇట్ వాస్ బీన్ గివెన్ టు వాట్ యు కాల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, రైట్? మీకు కర్ణాటిక్ వార్స్ చదివేటప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు. కర్ణాటిక్ వార్స్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్, right, Nizam has given this territory, ceded the entire north coastal Andhra to what you call East India Company. లేకపోతే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఇక్కడేం పని? ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు ఆర్కాట్ దగ్గరనే వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ అయినలు, అంతవరకే వాళ్ళది. ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ తర్వాత గిఫ్ట్ ఇది. నిజాం హ్యాస్ గిఫ్టెడ్ దిస్ ఏరియా టు దిస్ రీజన్ టు వాట్ యు కాల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. దట్ ఈస్ హౌ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అక్వైర్డ్ ద ల్యాండ్, రైట్? Okay. Alright. So if you take this Delhi UT, the UT of Delhi has no power on policing, revenue administration as well as public order. It is the power of Lieutenant Governor. This is the main reason for conflicts between Delhi Chief Minister and Lieutenant Governor. ఇవాళ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కాము, కేజ్రీవాల్ జైల్లో ఉండడం అన్నిటి కారణం ఇవే, రైట్? సో ఢిల్లీలో ఎవరైతే సెంటర్లో ఉంటారో, ఏ పొలిటికల్ పార్టీ సెంటర్లో పవర్లో ఉంటుందో ఆ పొలిటికల్ పార్టీదే చెల్లుతుంది. ఒకవేళ ఢిల్లీలో కనుక ఆపోజిట్ పార్టీ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు ఏడ్చి చచ్చిపోయినా సరే వాళ్ళ మాట నెగ్గదు, వాళ్ళ మాట చెల్లదు. ఎందుకు అంటే యూటీస్కి సంబంధించి పవర్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ విత్ సెంటర్. దో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అసెంబ్లీ, దో ఢిల్లీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ అసెంబ్లీ, దో ఢిల్లీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ గవర్నమెంట్, వాళ్ళేమీ చెయ్యలేవు. అరుంధతి చెప్తుంది కదా, నన్ను ఏమి చేయలేవురా అని. ఇది కూడా అంతే, రైట్?
స్టేట్కి ఉంటే వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. స్టేట్ హ్యాస్ మోర్ ఇండిపెండెన్స్ వెన్ కంపేర్ టు యూటీ. ఆ పేరులో ఉంది యూనియన్స్ టెరిటరీ. ఇట్ ఈస్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డామినేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మొత్తం డబ్బులు బాగా వస్తాయి యూటీస్లో. అందుకనే ఇంతకుముందు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు బాటిల్ బీర్ ఎంత 20 రూపాయలే. నేను ఉన్నప్పుడు అంతే కాస్ట్ 20 రూపీస్కి బీర్. అందుకనే పాలు తాగే బదులు రోజు బీర్ తాగేటోళ్ళ, అంతే కదా, రైట్. సో కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది మీకు. మీరు యానాంకి వెళ్ళండి. ఎందుకు యానం అంటాం అందరం? మందు బాబులు యానం ఎందుకంటే బాగా గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. యానంలో కాస్ట్ తక్కువ, ఎందుకంటే ట్యాక్సెస్, స్టేట్ ట్యాక్సెస్ ఉండవు, ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఉండదు అక్కడ. ఇట్ ఈస్ టోటలీ అండర్ సెంటర్. యానం, మాహే, పుడుచేరి. యానం కమ్స్ అండర్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ పాండిచ్చేరి. యానం ఎక్కడుంది ఐడియా ఉంది కదా, కాకినాడ దగ్గర, రైట్. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ కాకినాడ? ఎవరు లేరా? నవీన్ యాదవ్కి బాగా తెలిసినట్టున్నది. నో ట్యాక్సెస్ సార్ అని పెట్టిండు. గుడ్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, రైట్. అట్లీస్ట్ అక్కడ వాళ్ళకు లోకల్ బాడీస్ ఉండవు. యూటీస్కి లోకల్ బాడీస్ ఉండవు. మనలాగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్, మున్సిపల్ కౌన్సిల్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు ఆ లోకల్ అసెంబ్లీయే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ మున్సిపల్ బాడీ. ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ మున్సిపల్ సర్వీసెస్. అందుకని ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ రోల్ ఏంటిది? మంచిలు ఇవ్వడము, స్ట్రీట్ లైటింగ్ పెట్టడం, రోడ్లు వేయడం, అంత తప్పించి ఏం లేదు వాళ్ళకి. కేజ్రీవాల్ అంతమించి ఇంకేం చేయలేడు. రోడ్లు వేయడము, మంచినీళ్ళు ఇవ్వడము, స్ట్రీట్ లైటింగ్స్ పెట్టడము, సుందరీకరణ, నగర సుందరీకరణ, దాన్ని ఏమంటాం తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో, రైట్. సో ఇదే వాళ్ళ పని, బ్యూటిఫికేషన్, రైట్. అదే కదా అమృత్, వాట్ యు కాల్ అమృత్, హృదయ్, డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ వచ్చినాయి మనకు, రైట్. విచ్ ఆర్ ద పర్పస్ ఈస్ టు వాట్ యు కాల్ ఇంప్రూవ్ ద ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ది కార్పొరేషన్స్, రైట్. So this is normally, if you take the history of UTs, right, if you take UTs, even if you go to cabinet mission plan, right, according to cabinet mission plan, right, UTs constitutes the 4th type of states, right. Those territories which are acquired from foreign, from other countries, say for example Goa, Dadra Nagar Haveli, Pondicherry, Goa, Dadra Nagar Haveli, they are taken from Portuguese, right. Pondicherry, Mahe, Yanam, Lakshadweep, they are taken from French, right. So it is these territories which are made as union territories, right. So normally these UTs in future they can be converted into states. That means they can be given more powers, they can be given autonomy. Whether states in India are independent? Can we say that states in India are independent? Whether states in India are independent? Yes or no? Though they are constitutionally created, those states are constitutionally created, though they are constitutional entities, they are not independent because our constitution has not provided true federation. We are quasi-federal system. In a quasi-federal system, center has control over states, right. That is what Article 1 says. What does Article 1 states? The states in India has no power to secede. అంటే అర్థం ఏంటిది? They cannot get separated. That means they have no independence. They are totally controlled, regulated by యూనియన్, రైట్. పేరుకు మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, పేరుకు మాత్రమే కాన్స్టిట్యూషనల్ చేత క్రియేట్ చేయబడ్డ ఎంటిటీస్. విశేషణ పూర్వపద కర్మధారయ గుర్తున్నది ఎవరికన్నా? విశేషణ పూర్వపద కర్మధారయ ఐడియా లేదా? నువ్వు చెప్పు. తెలుగులో సందుల సమాసాలు ఉంటాయి 10th క్లాస్లో. మరి చదువుకోలే 10th క్లాస్? 10th క్లాస్ పాస్ కాకుండా సివిల్స్ రాస్తాను ఏంది, రైట్.
So that means these states, right, కాన్స్టిట్యూషన్ చేత క్రియేట్ చేయబడ్డ ఎంటిటీస్ అయినా సరే దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. రైట్. ఓయి ఓరి ఓసి బాగానే గుర్తుపెట్టుకున్నావు శశిధర్. మొన్న 10th క్లాస్ పాస్ అయినవేంది నువ్వు? రైట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. Right, states are not independent. Right. So the Delhi government, the purpose of Delhi government is to provide municipal administration. Right. Same as the local bodies, same as municipal corporations. మనకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తుందో ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అలాంటి సర్వీసెస్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. రైట్. రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు, లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు, పోలీసింగ్ లేదు. అంటే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్కి మేజర్ పవర్స్ లేవు. రైట్. కమింగ్ టు పాండిచ్చేరి, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద పవర్స్. Right. So it can make laws on all the subjects mentioned in state list. The Pondicherry government has the powers. The Pondicherry government has the powers to make laws on all the subjects mentioned in state list. Alright, that is what difference. So Delhi government has limited powers, whereas Pondicherry government has all the powers. Alright, so this is the difference. And coming to other UTs contains administrators who are appointed by President of India. They work under President of India directly. మీకు UPSC లిస్ట్ లాస్ట్ 3 సర్వీసులు అవే. Alright, so UT services, UT police service, UT administrative service. Alright, గుర్తుందా యూపీఎస్సీ లిస్ట్? Alright, so if you take this UPSC list, alright, this UPSC list, alright, these administrators are selected through UPSC civil service exam. It is, alright, the last 4 services. Alright, so this is about what you call administration of UTs. Alright. Now coming to scheduled areas and tribal areas, I'll do one thing. For today I'll start the class here. Alright, we'll meet in tomorrow's class. Tomorrow's class I'll start by 9:30. Today because I was not well, right, in the entire night there was no sleep. Padukole ratranta. Alright, so that is the reason I was late to the class. Right, class తీసుకొద్దు అనుకున్నా కానీ ఆల్రెడీ we are delayed by 6 days. Alright. So I'll start the class here. In tomorrow's class, I'll talk about administration of scheduled areas, tribal areas, that is what we call tribal area councils, then autonomous district councils. Then I'll talk about constitutional bodies. I'll start constitutional bodies in tomorrow's class. So mostly tomorrow and day after tomorrow we'll complete polity. క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదా? క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేంత పెద్ద టాపిక్స్ కూడా ఏం లేవు ఇవి. రైట్, మహా ఎక్కువైతే కాంట్రవర్సీ ఆన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ, అంతకు మించి పెద్దగా ఏం క్వశ్చన్ మనం లిఫ్ట్ చేయలేము. ఇంట్లో కాంట్రవర్షియల్ ఏరియా ఏదైనా యూపీఎస్సీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఓన్లీ, రాసుకోండి క్వశ్చన్ రాసుకోండి. డిస్కస్ ద కాంట్రవర్సీ ఓవర్, discuss the controversy over administration of కాదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ. నీ పెన్ను కూడా నీకు సహకరిస్తలేదు అన్నమాట. కరెక్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ right, administration of Delhi. Alright, okay, then for now I'll start the class and no pub class today. I go and sleep, ఓపిక లేదు. Alright, so today no pub class. Right, we will meet in tomorrow's class. Alright, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటి తెలుసా? హెల్త్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే
నేను సెకండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చికెన్ గున్యా వచ్చింది. ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, రిజల్ట్ వచ్చిన రోజే, రిజల్ట్స్ ఇంకా 1 వీక్ అన్నప్పుడు వచ్చింది చికెన్ గున్యా. 6 నెలలు బెడ్ మీద పడుకున్నా. 868 వచ్చినాయి నాకు మార్క్స్. కట్ ఆఫ్ మార్క్ 972. కట్ ఆఫ్ మార్క్ 972. అస్సలు నా ప్రిపరేషన్ జీరో. నేను మొత్తం అన్ని సబ్జెక్టులు నేను చదివింది ఒక సైకాలజీ ఒకటే చదువుకున్నా. రైట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 2 అటెంప్ట్లో అసలు ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వేరేలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 అటెంప్ట్లు ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, మనం చాలా బాగా కష్టపడతాం, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎంతైనా మనం కొండన్ని పిండి చేసేంత కెపాసిటీ ఉంటుంది. అందుకనే సివిల్స్ కొట్టాలి అంటే 2 అటెంప్ట్లే. తర్వాత ఏమైందంటే బోర్డం పెరిగిపోద్ది, చదివిదే చదవాలి, అవే టాపిక్స్, అవే బుక్స్, అదే ఇన్ఫర్మేషన్, బోర్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇక పిచ్చెక్కుతూ ఉంటుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు చదవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. రైట్. సో హెల్త్ కూడా కాపాడుకోవాలి. Done. We'll meet in tomorrow's class.